try to win them all, but you won't. Where'd you come from? See, you're a man well-travelled, so tell me, should I beat me wench once a week, or oftener? Where'd you come from? See, you're a man well-travelled, so tell me, should I beat me wench once a week, or oftener? How may I assist you? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith. Oh, that's another story. Gotta admit, find your story hard to believe myself. I'll prove it to you. Fergus can make the Nilfgaardian's armour himself. I'll craft another suit. We'll see whose is better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kicky Moors and Archgriffins spit acid. Archgriffins?
Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Bound to be a notice posted for the griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Said a hag to a hag. Now here's a stone. I'll shove a rake right up your cunt. Belly ripped open, mangled wounds, claws at work. Seems Mom didn't teach this little griffin not to play with its food. A hand, that's it. Archgriffins had a veritable feast. Archgriffin feather. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. What now, you piece of filth?
Need a swift kick in the arse. You look familiar. Fancy a gander at our little stop? Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the barrack. Good thing, too. Well, folk say all kinds of shite about you lot. But gotta give a witcher his... You're back. So, got the acid? Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armour's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Geralt, it's done. Looks very professional. Welcome, General. Armour's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? Exactly what it looks like. Joanna crafted a suit of armor for you, General, to prove she's the superior armorer. For God's sake, Joanna! What do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armourer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Oh, quite a... You there. Put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine, it... General, I crafted this armour for a man. It can't fit me properly. Then find another to... Geralt, will you help? Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will... Bloody hell. I just came here to show me yours. Does this look to you like armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Gonna live? Aye. Rubbish. Stand. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions.
ready. Come on, let me help you get out of that. Good of you to... My armor coming along all right? Almost there, but I need a little more... Good of you to come back. My armor coming along all right? In acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift.
Up for it.
tell you where the loot's at. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige.
Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Krakon Krayt, who helped break down the druid's resolve. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Yes? Can hear you two clear on the other side of the island. Good! May all Skellige know, Yennefer of Vengerberg is a common thief! Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. I've merely borrowed something and fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us! Barry, what are you talking about? She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the mask when the envious sea swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. Where do you get this mask? Sailors from Clan Dimon pulled it from the sea, near the Njord Trench. Yeah, but how can you be sure this is Ouroboros' mask? Its appearance is exactly as described in the myths. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. I'm not about to justify what Yennefer did, Then don't. but try to understand her. She's not doing this to anger you, she's doing it for Ciri. I know there are maternal feelings at play, but this is no excuse, no justification. The Mask of Ouroboros belongs to Skellige, and should be used for the good of the Isles. If Yennefer uses it now, it shall lose its power, not to mention... What? What was that? No. Yennefer's used the mask. Quickly! Follow me! We must neutralize the mask! Mute its power!
What was that? Unicorns. Damn it, Yen. I saw the foglets. I meant how'd they get here. The power of the mask summoned them. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here, then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Gonna read my mind again? You object? You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. Already found the first spot. Yes? This is the spot. Put on the mask. Any instructions? You've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. What's that? Portal? 2 people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. You crossed the right, sorceress. Time to end this. Don the mask. Watch out! What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself. Well, ready? Use the mask. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Yes? Don the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us! If someone's death were to help you find Ciri,
would you start making human sacrifices as well? Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. We went flying in that direction. Something's pinned under that tree. Can you... I can. Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Elder blood flows in Ciri's veins. 'Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women, and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Wait, can't we go together? Right now? But you detest being teleported. Don't exactly like potions either, but I drink them when I have to. You also drink them when there's no need at all. Very well. Let's go. Stay close to me. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Quite a few years since I was last on Hindersfjall. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. It must be, and in the ground they lie. Me, living. Perished in war.
ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So, And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. then speak. They say the Wild Hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Yen, leave her alone. You don't understand. If we can learn where... I understand, and I'm still asking you to stop. You're right. Get to the point. Now. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Ciri, has she a scar here on her cheek? Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired. Very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Craven! My apologies. Craven. Craven could have told you more. This Craven you mentioned, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the Wild Hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. This Morkvag, half man, half wolf, Yes, won't bother you anymore. Already killed it. I know. Craven went there before you, but has yet to return. Didn't see him in the garden. Doesn't bode well. Don't know if there's much point in going there. Even if he's dead, we could find some clues near his body. Let's hope. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Jan told me you'd last for watching.
go to that Don't you tree want to Sister start at the mentioned. tree? Let's do what we came for and leave. Can't say I like this place. Fine. I'll wait near the tree. Looks like Morkvar got bored of sneaking around and attacked. Craven was injured, started running. These prints should lead me to Craven, or his body. Prints lead to the well. Guess Craven didn't want to be eaten, preferred to drown. Roots, so I'm right under Yen. Hey, can you hear me? Geralt! You scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Craven's blood. Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Take it you've got a plan? No, I just like to stare at rotting flesh. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Come on, someone wants to meet you. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Let's get to work. Selene, Selene, Defrain! Selene, Selene, Davidar! Are you Craven of Lofoten? No, I have a name. I am Skull. We're looking for Ciri. Ashen hair, green eyes. Have you seen her? She's wise. They cursed me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No! Speak!
she fell almost drowned. Help me. Help us both. Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Repeat it. Drowned. Dead rock. You're awake. And I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. How long did I lie there? All day nearabouts. 'Twas morn when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You needed the rest, desperately. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars. What's this? Did you undress me? I'd no choice. Soaked through you were, and I had to see if you had any wounds that needed tending. Mm-hmm. And if my breasts needed smearing with fox tallow? Nay, that was Mum and Sis. I'd never dare. I swear. On my honor. Easy. I believe you. And where is he? My friend? Stepped out a while ago. Said he needed to find a boat. Why does he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. Help me stand. I don't think you should... Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Really, there's no need. I feel fine now. Hey! Fine? You can't stand on your own 2 feet. And it's no surprise with your muscles frozen stiff. But don't you worry. Mum and I will take care of you. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock. As fast as possible. Shan't force you to stay. But the rock's a ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you.
Where are my clothes? I've taken them already. Come on. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh, yes. From very far away. Where exactly? Aren't you nosy? Surprised? I've been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love to travel like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me. Good. Means your muscles are working. And mind the string don't catch on your nose. Ah! I know! See Snorri strapped around to the banner. Leaning with a goal at him. Oh! Had to squint from the glare. They say he wants to ask more at the hand than All right. In you go and get out of those Ow! All of them? I should think so. Wrap yourself in a towel. Well, whatever makes you comfortable. Finally. I was so worried you'd... Ah, Mum, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. But why have you got the towel, child? It'll just get wet. Mum, she's from the continent. She's shy. I'm not at all shy. I just wanted something to sit on. Expect me to believe that? Astrid, behave yourself, or I'll send you to Gutfish with your pa. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals.
say, back home, have you got saunas too? I'd rather not talk about myself. Why's that? Someone might come looking for me. I wouldn't want to cause you any trouble. It's too late for Skjal. What? He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjal? Well, he seems nice. Oh my. He's that bad? Leave it, Astrid. Who she likes is her affair, and it's not to you. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over, and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjal's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. Oh!
storms are coming. Gotta go to your... Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? I'm sorry, but I can't bring myself to chat right now. Right. Besides, it's not important. I'll take Njord. You can ride Greyback. She's old, but she'll make the... Run for your lives! You stay here! I'll go and... I can look after myself. What was that? A wild hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. I don't know how to thank you. You can thank me once we get there safe. Let's ride. Watch out! Ride, Ciri! Don't look back! Faster! Faster! They're catching up!
What became of that creature? Where is he? Stop! What? Saw him and stone but he sold him. To whom? Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. Could have shown some sympathy for the boy. That was no boy, Geralt. It was a hunk of rotting, rancid flesh that spoke through my magic. Didn't just speak. It howled in pain. I know it seemed real, but it was no longer human. Do you understand? What happened to the garden? It died. Like I said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth mentioning? No. I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We'd every right to be furious! Furious! And you will pay for this. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? Nothing that would help. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you.
key to finding Ciri is that ugly thing Skjall saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen, in a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind.
Probando. A ver si me escucha bien, Duani. A ver. Creo que me escucha bajito, ¿Qué onda? A ver. Ahí. Va. Creo que lo tenemos. Loco, ¿cómo están, loco? Buenos días. Como pueden ver, estamos buscando a Ciri nuevamente, pero antes de iniciar, como saben, como la tradición, yo siempre pongo a Juan de fondo, aunque sea un directo que ya me vi. En la mañana me estaba viendo el de Project Zomboid, que me hacía falta ver como 3 horas, loco. Entonces, como yo hago directos sin micrófono, o sea, las primeras horitas, entonces ahí lo tenía de fondo y lo estaba viendo. Entonces me lo terminé de ver y pues nada. Bueno, me falta ver como 40 minutos. Pero lo voy a repetir. Porque sí, porque puedo. Qué bueno que son los directos de Yo Juan con Andrés. Dios, qué increíble. Creo que es lo mejor que puede haber en esta vida. Y pues nada, loco, ¿cómo están? Yo andaba pues en el CWWC. No sé cómo se le dice. He salido y pues nada, aquí estamos. Banda Boys, no sé qué. Esperen que estoy buscando, loco. Estoy buscando. ¿Dónde está, loco? Continuar viendo. ¿Dónde se mira esto, loco? Comunidades más pequeñas recomendadas, dice. Ojalá que a mí me pusieran en eso los malditos perros. Pero no me ponen ni en pedo, ni en pedo me ponen. Casi no vuelvo, no sé qué. Loco, ¿dónde me sale lo de seguir viendo? No me sale seguir viendo. Profesionales. Saben a mí que me gustaría hacer directamente aprendiendo a jugar al ¿cómo se llama este, men? El ajedrez, esa mierda, men, el ajedrez. Uy, a mí me gustaría, Pero bueno. Loco, no encuentro lo de seguir viendo, loco. Creo que más rápido me hubiese salido a meterme al canal de Yo Juan, men, y ahí verlo. Pero bueno. Loco, ayer fue la WrestleMania, o cuándo fue. Es que yo no sé la WrestleMania qué días son. Si son 2 días o qué onda, men. Solo sé que ahí un tipo salió campeón. Luego Roman Reigns tiene 2 títulos. A Cody Rhodes, no sé. Algo así. Un relajo, men. Yo es que antes era fan de la lucha libre, pero después ya no, loco. Después dejé de verla, Después de que se convirtió en puro show. Aunque era increíble, o sea, a mí me gustaba la lucha libre, Yo me la fumaba, Me miraba aquel montón de lucha libre, fum, tranquilito ahí, relajado, relax en casa y bueno. O termino de ver Resident Evil. Me sale que me hace falta ver horas en Resident Evil. Aunque no sé por qué. Si literalmente me lo vi completo, Esperen, lo voy a ver desde las 2 horas. Esperen, que tiene mucho volumen. Ahí. Bueno, ahora sí. La continuidad de buscando a... Loco, perdí el celular. Continuidad de buscando a Ciri, men. No sabemos en dónde está. Destruimos el jardín del Edén. A ver, ¿qué querías decirme? You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That, well, she's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt,
We must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can, see what happens. A saber qué pasa con Ciri, ¿verdad, loco? O sea, la iremos a encontrar en algún momento, sepa el diablo, o qué irá a pasar. No sé, men, o sea, son tantas cosas que al final, bueno, si sucede algo bueno, pues que suceda, ¿no? Y si no, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? De acuerdo, nos vemos en Reach. Dame tiempo, tengo que ocuparme de algo. La verdad es que no tengo que ocuparme de nada. ¿Vieron, loco, que Skillesh la tengo al 100%? Incluso ayer me dieron un logro, me dieron un logro de completar todos los contratos. O sea, literalmente en The Witcher hemos completado todos los contratos. Ya no tenemos que matar a ninguno. Qué loco, men, qué loco, cada vez estoy más cerca del 100%. Fine. Larvik. See you there soon. Thank you. For that, and for your help in the garden. I'd not have managed without you. It was nothing. Geralt, you know me. I'm rare to praise, but when I do, it is sincere. Ella no está enamorada de mí. No, no. Pero le gusta como yo. Mira, un logro me dieron. Nigromante. Ayuda a Yennefer a sacar la información al cadáver de Esquial. Dile al sargento Baron que quieres llevarte a Uma. Patito feo. Loco, ¿qué coño? ¿Pero qué misión es esa? Patito feo. Mira, es principal. Hostia, pero estáis en Caer Morten. Mis muertos, men. Y luego tengo el último deseo. No, voy a hacer el último deseo. Después tengo que ir a Caer Morgen. ¿Será que ya puedo ir a Caer Morgen? Recuerda que Caer Morgen, nueva misión, un pasajero peligroso. ¿Qué coño? ¡Loco! ¿Qué pedo con Sardina, men? Me dieron... Hostia, esperen, quiero ver qué misiones me dieron. Me dieron una, último deseo. ¿Había otra? Tengo que ganarle la carta rara a Armadillo también. No entiendo, Qué loco, me dieron unas misiones ahí todas raras. Bueno, muchachos, vamos a hacer el último deseo, que es ayudarle a Yennefer, a nuestra mujer. Literalmente es nuestra mujer. Aunque nos acostamos con otras 20, pero es nuestra mujer. Entonces, vamos a ayudarle en el último deseo. Loco, pero es que este juego... ¿Qué pedo con este juego, men? ¿Qué le está pasando el día de hoy? ¿Qué le está pasando el día de hoy a este juego, men? Iba todo bien, iba todo... Aquí está la calle, aquí está la calle. ¿Pero dónde vas, caballo? Sardina, ¿qué te pasa? Sardina anda mal, Sardina. Sardina anda mal. ¿Y acá qué va a pasar, loco? Ella no está enamorada de mí, Don Miguelo. No, no. Le gusta como yo le doy. Mr. Wayne. Yo la pongo a volar. Mira. ¿Vieron que estaba como peleando? Mira. Mira. Loco, pero es que esta mujer, ¿qué le pasa? Always did know how to win, friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? They know what happened to him? The locals say they last saw his ship off the coast of Hindisfjall. Then a once-in-an-eon storm broke. So he's probably fish food by now. Not necessarily. I must learn what became of him. Why? Do you know him? No. It's not the mage who interests me. It's his djinn. ¿Cómo sabes que tenía un djinn? ¿Qué mierda es un djinn? You sure this mage actually had a djinn? His books strongly suggest he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Storm wouldn't pose a threat if he'd had a djinn. He could just utter a wish. Perhaps he had none left.
Or something unexpected happened. ¿Para qué quieres un DJ? Un DJ. Are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. ¿Qué quieres que haga? A ver. All right. So what exactly do you expect me to do? You must help me find this djinn. I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Bien, te ayudaré. Si le vamos a ayudarlo, claro, claro. Es nuestra mujer, loco. ¿Cómo no le voy a ayudar, men? Tal loco ni en pedo. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Freya told him what to do. I tell you, he speaks to the gods. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. Vamos a ver. Voy al puerto de Larvik con Jennifer. Ah, pues ahora sí. Tenemos que ir al Larvik. Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Me dejaría, depende de la situación. Esta tipa ya no me quiere, muchacho. Yo acá dejo de luchar por el amor de esta tipa porque ya no me quiere, men. Habla con Jennifer. A ver. Último deseo. Que conduzca ella al barco, loco, porque yo ya me eché. Dice, el barco que llevaba de Djinn se hundió por aquí. O sea, tengo que buscar un barco. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I got a choice. Eso, que lleve el timón ella, claro que sí, claro que sí. Yo ya me eché los 7 mares acá, loco, y ya está mucho, Acá me siento yo tranquilito. ¡Epa! Not sure this djinn thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? Escuchemos esta historia, loco. Esto es lore de la historia, man. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Assad I cried a Rithorn. Ready. Careful down there. ¿Qué coño, me conjuró un hechizo que no sé qué? Deja de pelear, hombre, este tipo está loco. A ver, y ahora tengo que navegar hasta el fondo. Que no sé qué, que hay un barco hundido. Mira qué loco, men. Loco, esta tipa me hizo inmortal al agua. Miren que no me sale nada, men. Strictly
speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck and a cabin. I'll look inside. Mira, que hay algo. Investigar. Masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. Not the right ship. Come back A up. ver. Recoger esto. ¿Qué es eso? Ni sé qué recogí. Regresa al barco. O sea, solo vine a eso. Y a matar 3 ahogados. No me jodas. Ah, mira, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. Ya decía yo. Ya. Ay, Dios mío. Tú muerto, me. No me dieron nada, me. Un culo me dieron, literalmente, me. Perros, loco, mamabichos. Subí. Subí. Loco, ojalá ser inmortal al agua, literalmente así. El hechizo que me hizo esa tipa que me quede para siempre. Aunque ya el agua ya no me va a tocar ir, ¿verdad? Pero me sirve. Say we find the Jinn. What'll you do? Ask for a beautiful house, and a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the Jinn, or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Both make wishes come true. What would yours be? You'll learn in due course. Something's here. Another rep. Let's see if our Jinn's down there. Vaya, ¿ahora qué? Explorar en el fondo. ¡Otra vez! La mierda, me... ¡Pero deja de pelear! Loco, ¿qué le pasa al Gerald, man? Gerald era tarado, man. Loco, ¿soy yo o esto no parece Semana Santa? ¿Ustedes qué dicen? Yo es que la verdad es que no siento Semana Santa, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, man? Look around, but be careful. Look for something that might indicate it's the mage's ship. A ver. A ver, a ver. Mira. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Hamai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Hamai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Ah, me falta algo. Ah, ya hay algo, mira. ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto? Examinar. What do you have? A war horn, bearing Clan Hamai symbols. Longship belonged to Clan Dimon. Yen, doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. Ok. Yo que pensaba que ya no iba a andar en el mar, que ya iba a estar tranquilo. Hice todas las misiones, todos los puntos de interrogación tranquilo. Y acá me tiene esta tipa, pero como es mi mujer, tengo que hacerle caso, ni modo. Cosas que suceden, ¿no? ¿Qué coño? No le puedo pegarme, mira que ni siquiera me deja sacar la ballesta. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the Golden Dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. La isla de Esquilet. ¿Y ahora dónde coño me va a llevar esta tipa, men? ¿Dónde me va a llevar mi mujer ahora, loco? Hay algo raro en esas rocas. A la mierda, men. ¿Y ahora qué?
Explora en el fondo. Otra vez, loco, otra vez. Ay, Dios mío. Ni modo, men. Así me tienen las mujeres, loco. Esas rocas son, ¿no? Creo. Mira, hay un barco hundido. Sí, creo que es ahí, loco. A la mierda. Una sirena, men. Lo que faltaba. Un kraken enorme. Esta tipa que le gusta tirarme hechizo, men. Me está hechizando esta tipa, loco. ¿Qué falta? Que me dé agua de calzón. A ver. Esos puntos azules, ¿qué? What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out of Something cut this basket exactly in half. Something cut this basket exactly in half. Un sello roto. There's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Que regrese arriba, ok. Lo siento, muchachos, mi mujer me dijo que regresara. Yo quería seguir investigando, pero me dijo que regresara, entonces tengo que hacerle caso. Porque es mi mujer. Así que... vamos para arriba, a ver. ¡Oh, shit! ¡Una sirena! Loco, ayer estuve jugando el Terraria, ¿saben? En la noche, estaba jugando el Terraria. Y porque digo yo, le quiero entender a este juego más o menos para cuando me haga la serie del Terraria hasta terminarla. Loco, es un juego muy complejo, literalmente. Más o menos le voy entendiendo. Crear cosas con hierro todavía no puedo porque me quiero crear cosas con hierro, la verdad, pero me cuesta. Pero ahí vamos, men. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... ¿Por qué será que a Yara no le gustan los teletransportes, men? No lo sabremos, la verdad, ¿no? ¿Saben qué otro juego tengo, loco? Tengo el Dragon Ball Kakarot. Que es un juego que yo empecé y no lo terminé. 3. Said you were gonna go on for me. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this gin? But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. Cuéntamelo o me voy. Ah, vamos a hacerle drama, loco. Cuéntamelo o me voy, la verdad. Won't worm your way out of it. Not this time. Tell me the truth or I'll leave. You needn't resort to blackmail. You would have learned eventually. ¿Ves? No hace falta que me chantajees. I want to know now. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. ¿Por qué? Why would you want to do that? To see what it's like without it. To see if we'll still matter to one another, or if we'll be like two strangers. Está bien. Sí, no, vamos. Y si yo no quiero, no, la verdad es que no lo está bien. Pero... Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Llevan 15 años o 10. Qué loco, ¿no? Seems Amos was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountain. Yo llevo 5 años. Djinns are inherently mischievous.
This one might have granted his wish and perverted it in doing so. A ver, pan, Nothing here. unas tijeras. A volarme el pelo. Nothing interesting here. Una jarra con fotos o son cartas esas, creo que son cartas, Que las pudiera agarrar, men, para tener más cartas en el win. Y acá abajo. Interesting. Botas de capitán, no sé qué. Eso no me sirve, no me sirve. Mystery of mysteries. Agnes of Glanville. Misterio de los misterios. ¿Lo leemos, men? Leámoslo. Leámoslo. A ver, misterio de los misterios. Espere. El misterio de los misterios, dice Agnes de Glanville. Entre las muchas criaturas del planeta solo hay dos capaces de hacer uso del poder: los gatos y los dragones. Ambas especies detectan por instinto la presencia de las intersecciones mágicas y suelen elegirlas para descansar en ellas. Esperen, loco, me voy a sacudir la nariz. Ah, shit. ¿Cómo hago esto? Voy a activar el micrófono. He vuelto, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Entonces, estamos leyendo esto. Los gatos y los dragones. Ambas especies detectan por instinto la presencia de las intersecciones mágicas y suelen elegirlas para descansar en ellas. Algo raro, pues otros animales las evitan. Hay numerosas teorías que intentan explicar este comportamiento, pero ninguna lo ha conseguido del todo. Hay estudios que afirman que los dragones utilizan el poder el poder que absorben para volar. Pues como ha demostrado los filósofos naturales, ninguna criatura de su tamaño y masa podría poder elevarse en el aire con alas tan pequeñas. En cuanto a los gatos, según la teoría del poder es responsable de su capacidad de ver a oscuras. Otros afirman que se trata de un talento innato y que usan el poder de las intersecciones con fines desconocidos. De hecho, ha quedado demostrado más allá en toda deuda en numerosas ocasiones que los felinos ven seres de otros planos, personas invisibles y emanaciones de poder. ¡Qué loco!, ¿no? Loco, por eso, miren, por eso los gatos ven en la oscuridad y dicen que los perros también miran fantasmas, ¿no? Y es lo que loco, men. Miren, aquí en un videojuego nos dan la respuesta para luego que la gente que dice, no, es que los juegos nos enseñan cosas malas. Mis huevos, men, mira, acá nos enseñaron, men, por qué los gatos ven en la oscuridad. El que puso atención, pues bueno, el que no, también, loco. El Imperio de los Elementos de Diamantista. Lo leemos también, loco, ¿por qué no? El Imperio de los Elementos Diamantista Percolí. Los meros mortales no acceden a ninguno de los 4 planos o dimensiones, tal como se denominan en ocasiones, es decir, fuego, agua, tierra y aire. Sin embargo, en ellos habitan cierta clase de seres denominados genios. Hay 4 variedades que se corresponden con los 4 elementos y, de hecho, las criaturas son, en cierto modo, la esencia de los elementos en los que viven. Cada genio tiene su opuesto. Por lo tanto, tenemos los maridos. Así no, los maridos. Pertenecientes al agua y su antítesis. Los ignios ífrites. La tierra está habitada por los genios de Ao y en su opuesto, el aire, viven los de Jim. Son quienes, gracias a las tendencias simplificadoras de las lenguas y letradas, han dado el nombre genio a los 4 tipos de seres. Se sabe de magos de poder excepcional que han capturado a estas criaturas y han doblegado su voluntad cuando lo logran. Obtienen un poder increíble.
cercano a la omnipotencia. El genio, una personificación de su poder elemental. Ejerce depósito de poder al que su maestro puede recurrir para conjurar hechizos sin necesidad de utilizar las fuentes habituales. No obstante, son pocos los que pueden esclavizar a un genio, ya que el poder de los habitantes de los 4 planos solo lo iguala a la astucia con la que intentan evitar ese destino por cualquier medio. ¡Qué loco!, ¿no? La verdad es que no entendí nada, pero hay que hacernos los interesantes, men. Mira, una jarra. Nada interesante. A ver, ¿qué es esto? Mira, loco. Lo que usan los... Esto es telescopio, ¿no? Algo así. A ver qué más encuentro, ven. Una bota. Mira. Otro jarrón. Algodón. Y tenemos acá un rastro. Mira. Examinar. Sangre arrastraron a alguien por la cubierta del barco. Ok. O sea que literalmente aquí abajo, men, hay alguien morido. Vamos a ver. Vamos a averiguarlo. Yen, think you should see this. ¿Vieron, men? What do you have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. ¿Crees que lo mató el de Jin? A ver. Think the Jinn did this to him? No, it wouldn't attack its master. This looks rather like an unfortunate accident. When the storm broke, Amos must have uttered a wish like, "Take us away, anywhere, to a mountaintop, even." And the Jinn granted the wish literally. They had a hard landing. Amos was thrown off his feet and against the wall. The bookcase did the rest. Always knew too much studying could kill you. A ver, vamos a registrar el cadáver ahora. Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. ¿Cómo? Loco, solo parpadeé y pasó algo, men. No me jodas. Colds preserved the corpse. Died from head trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this Veámosle el mountain. cráneo. Pues que no tiene cráneo, men. Miren ahí, se miren más o menos, loco. No tiene cráneo. Pobre tipo, loco, perdió el cráneo, ven, ni modo, ¿verdad? Cosas que pasan. A veces, loco, toca que te arruine el cráneo, a veces te quede intacto. No sé, men, con tantas cosas que suceden. Pero ¿dónde está, men? Vamos a hacer la del Titanic. ¡Oh! Step back a bit. Aléjate un poco, pero tranquila. Summon and tame the Jinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. A ver. Por Por primera vez vamos a conocer que es un de Jin. Y aparezca el diablo, men. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? Luego, pero ¿cómo peleo con esto? Si es una calamidad lo que estoy... No sé cómo estoy peleando, ¡Pum! Grito, perro. Oh, shit. Estoy peleando con una neblina, loco. Imagínense qué loco. ¿Ustedes alguna vez se pensaron... ¿Qué se hizo? ¿Ustedes alguna vez se pensaron que iban a pelear, loco, con una tormenta, loco? Mira, aquí está, loco, está la prueba de que es una tormenta. Grito, perro. ¡Boom! ¡Boom! Morido, men. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. ¿Te imaginas que no haya ningún hechizo? Sería alto lore del amor.
¡Qué loco, men! ¿Qué coño? Storm's over. Yes. It's all ¡Qué over. loco! Muchas gracias ahí. Creo que Maybe we somos dos should sit. espectadores. Muchas gracias, Look a papi. bit dazed. I'm not, but we can sit. Yo no suelo ver ni nada por el estilo, pero muchas gracias ahí. No sé quiénes son, men. Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Ya estás mejor? A ver. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. No podía negarme. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me, that I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Lo siento, pero no quiero seguir a tu lado. ¿Te imaginas, men? Ni en pedo, men. Jinn might have cheated us after all. Why? Because I don't feel that anything's changed either. I love you, Yen. And I love you. Alto lore el amor, muchachos. Ah, what was that? It can't be all sweetness and light. Strange. Done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was, in a way. Besides, once you say I love you, a kiss has to taste differently. No lo dejemos en un beso. A ver. Vamos a ver si encaramos, men. Maybe we ought to test a few other things. Amos's cabin looked cozy. Not so fast, Geralt. We'll have plenty of time to visit cozy cabins later. But I doubt the world will end if we sit here a while. My, it's lovely. Think the spirits of Skellige favor us. Next time we go on horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. We must report to the Emperor after all. Ciri's our concern, and only ours. At heart, perhaps. But it's not what we agreed with Emir. We must see him. Esperen que me escuché que me dijo, men. Estaba haciendo otra cosa. Es posible, pero ese no es lo que acordamos con Emir. Debemos ir a verlo. Me niego a ir a verlo. Muy leal de tu parte. A ver. Awfully loyal to your patron. He happens to be your patron as well, darling. You do well to remember that.
Otherwise, he might feel compelled to remind you. De acuerdo. If we gotta, we gotta. We wouldn't have known Ciri had returned if not for the Emperor and his agents. It's the least we can do. Hablemos antes de que te vayas. Si tienes que irte, vete. No, hablemos antes que te vayas. Hablemos. What happened back there? It was very nice. Let's not ruin it by hashing out the details. I'm going to see the Baron. Collect Uma from him, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. See you, Yen. Take care of yourself. Dile al sargento del varón. Claro. Es que claro, mírenme, les cuento. El varón murió. Porque yo tomé una decisión mala. La cagué. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que decía, voy a ir a hablar con el varón. Yo creo de que la conversación estaba que el varón estaba vivo. La cosa es que como yo tomé la decisión mala y murió, ni modo, tengo que hablar con el sargento del varón. No hablar con el varón. Qué loco, ¿no? Qué loco, men. Todo está bien loco, men. ¿Qué es esto? ¿A dónde tengo que ir, men? Puerto de Kaer Morhen. Ah, mira. Cierto que el varón acá murió. Que el varón es de acá, men. Mira, estaba por acá, ¿no? ¿O en dónde? Men, no me sale. Puta madre, men, no me... Qué calor. A ver. ¿Dónde mierda voy? No, pero sargento, no, o sea, si ese sargento tiene que estar en ese lado. Lo que pasa es que me quiero echar una partida de Wing. ¿Qué dicen, loco? ¿Qué dicen? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si no me equivoco, acá tiene que estar el viejo este. Vamos ahí, nos echamos una partida del Wing. Y nos vamos a buscar al sargento del varón. Creo que Uma no es la hija del varón. Sí, parece, ¿no? Parece que sí es la hija del varón. Esperen, ¿en dónde está? Tengo que buscar a Armiño. ¿Será este Armiño? No, no es Armiño. ¿Dónde encuentro a Armiño? ¿Dónde lo encuentro, ve? A ver. Es esta. Ah, esta. ¡A la mierda, men! Armiño está a tomar por... Está a la mierda. ¿Vieron que? Mírenme. Observen, acá no me sale contratos de brujo. Porque ya las hice todas, men. Ya no existen. Ya no existen los contratos de brujo. Me cargué a todos los enemigos ya, loco. ¿Qué es eso, men? Ah, esa es una cucaracha, men, de esas. Unas cucarachas de Ohio, men. Para que no las conozcan. Es que este juego, yo sé que mucha gente no va a entender esto. Este juego está inspirado en Ohio, ¿ok? Entonces por eso hay criaturas raras y todo eso, porque está inspirado en Ohio. Es un poco loco, la verdad, pero es increíble, ¿no? Cómo adaptaron un juego en Ohio.
supuestamente el personaje que nosotros estamos utilizando es un personaje que hizo un pacto con cierta criatura para poder sobrevivir al agua de Ohio. ¿Viste? Ohio supuestamente está lleno. A los 20 años te vas a convertir en algo así. Bueno, pues resulta que este juego como que ya pasó todos esos años. ¡Oh, me mordí la lengua! Ya pasaron todos esos años y la gente, o sea, la gente ahí que están ahí, alguna es sobreviviente y los enemigos, los monstruos son los que no pudieron sobrevivir al agua, a ese tipo de intemperies y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que este juego, a mí yo por eso estoy jugando, porque digo yo, coño, ¿será que esto va a suceder dentro de los 10 años que dicen de Ohio? Entonces me impresiona, ¿saben? Me impresiona, la verdad. Es increíble, loco. Mira, que está armadillo. Creo que debería contarte lo que sucedió en Highway. ¿Qué opinas de nuestra monarca en Skill Age? ¿Eres de refinante? ¿Cómo terminará la guerra? No, yo no quiero preguntarle nada de eso. A mí me da igual. Yo lo que quiero es jugar. Jugar al win, juguemos. Este tipo tiene una carta legendaria, así que la vamos a ganar. También, como pueden ver, tenemos dos mazos. Tenemos este y tenemos el otro. Este está bueno, la verdad que es complicado de usar. Vamos a darle con este, pero antes de seguir, me voy a sacudir los mocos, voy a quitar el micrófono, voy a quitar el micrófono para que no me escuche. ¡Ah! Men, ahora sí respiro espectacular, A ver. ¿Qué cartas tenemos? A ver. Tenemos a Ciri, al otro. Tenemos este que destruye. Tenemos una mano. Ok, la mano no me sirve. Niebla. No me sirve. Ah, está bien. Creo. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Me tiene esta. Vale, solo son 3. Si tiro esta de 4, voy ganando. 6. ¿Tiro esta? ¡Ah! No le destruyó ninguna carta, men. ¡Tú muertos! Pero ¿por qué no destruyó ninguna carta, loco? No entiendo, Usar este. Ok. Él también se nerfea, así que está bien. Yo utilizo este. Hostia. Vale, no, si utilizo este vamos bien, Vamos bien. Tu rival ha pasado. Mis muertos, men. Mis muertos van a pasar, hijo de la gran puta, perro mamabicho. Tené. Toma. Ganamos la primera partida. Vamos bien. Puedo tirar esta. Se me complica. Esta, bueno, perfecto. Y esta de 15. Vale. Coño, mira la que... Hostia, creo que voy a perder, loco. Solo me queda esta, la verdad. ¡Oh, Dios! ¿Vieron esto, men? Le mandé toda la mierda, loco. Y él me destruye esa, ok. Me parece perfecto, la verdad. Pero yo tengo esta. Maldito perro. Y miren lo que voy a hacer, Esta es una jugada asquerosa, men. Entonces a mí me queda otra carta por jugar, ¿verdad? Pumba. Y la vuelvo a tirar. La tiro otra vez. ¿Creen ustedes que le destruyo algo y se la vuelvo a tirar o no? Pero es que también me nerfeo a mí solo. Voy a tirar una de estas. No, solo puedo tirar esta. Voy a tirar esta, A 30. ¿Esta carta qué hace?
Ah, tira lluvia. Hostia, esta me viene bien también, loco. Mira, la tiro, a mí no me afecta y le afecto a él y le quito uno. Dios, qué paliza la que está comiendo ese tipo. Y él también tenía lluvia torrencial. Ah, maldito perro. Y sí, así muchachos, así es como se gana jugar al Wing. Fantástico, te felicito, tienes un buen mazo. Pero te vendría bien ampliarlo. A ver. Toma esta carta, gracias. Esto te da muy bien, tanto deberías desafiar a Crash. Le di su primer mazo y le enseñé a jugar. Pero el alumno ha superado al maestro. También está Gremis, un personaje malvado pero de talento indudable. Ok. ¡Qué loco, ¿no? ¿Vieron qué paliza se comieron estos tipos, men? Y ahora voy contra esos dos. ¿En dónde están los dos? Mira, uno está acá. Hostia, aquí está cerca, mira. ¿Por qué no, men? ¿Por qué no? Acá está cerca. Le gano otra carta. Nah, hombre, espectacular. Pero quiero ver qué carta me dio el tipo este. Mazo Win. A ver qué carta me dio, loco. Me dio... A ver, él jugó con esta, ¿verdad? Ah, me dio un Legend, me dio. Oh, oh. Qué increíble, qué increíble, qué increíble. Ahora voy contra este que está acá. Es este, ¿verdad? Juguemos a Wing. Gwent. ¿Tienes miedo de perder? Vale. Segunda batalla contra este tipo, loco. Estamos, miren que solo... Si conseguimos 4 cartas, bueno, 4 no. Si conseguimos 3 cartas más, de este mazo lo podemos usar. Y este mazo a mí me gusta un montón, Yo este mazo le veo que tiene buen futuro, Incluso, miren, yo la verdad es que yo quito estas. Yo quito estas que tienen 2. Y le pongo estas. Estas se las pondría. Y así. Ese mazo quedaría así. Me faltarían 3. No lo puedo usar. De este también me faltan 3. Vale, vamos a usar este. Este mazo está bueno, A ver qué cartas me dieron. ¡A la mierda, me dieron! ¿Qué coño, men? ¿Cómo quieres que ataque solamente con...? Mírame, está loco, men, está loco. Voy a quitar... voy a quitar la lluvia. Uy, me parece perfecto la carta que me dieron. Y voy a quitar... la niebla. Sí, no. O no. O sí, la voy a quitar. ¡Uy, qué buenísima! Ok. Mira, la tiene actriz Marigold. Increíble, mano. ¡No! Me va a destruir la carta. Hijo de la gran puta, men. ¿Qué hago? Voy a tirar esta de 10. Hijo de puta, men. Hijo de puta. Y ahora me va a destruir otra carta, ¿verdad? Maldito perro, mamabicho, men. Voy a tirar esta. Tu rival ha pasado. Tus muertos. Tus muertos, hijo de puta. Me hiciste gastar otra carta. Me voy a llevar a este. Ok. Tengo que priorizar ganar. Tu turno. Tiro esta. Esta otra. No me la destruyas, por favor. No me... ¡Hijo de puta! Vale, esta de 5 la tiro acá. Solo me queda hacer esto, men. Y aparte de eso, solo me queda hacer esto, men. Aunque yo me nerfeé, loco. Uy. Cagada, Voy a tirar el rey. Voy a pasarme, ya no tengo más cartas. ¿Qué voy a tirar? Lluvia torrencial, ok. Creo que ganamos, ¡a la mierda! Ok.
¡Ganamos! Perro mamabicho. I believe you're ready to challenge Lugo es el loco. Me pregunto si apostará su Catacán contra ti. Pero Lugo es el loco, fue contra el que peleé, men. No sé si estaba en directo o no sé qué onda. Pero Lugo ese loco era alguien ahí al cual desafié, loco, y le di una paliza, pero increíble, Vale, tengo que ir a ese tipo de ahí. Ganamos otra carta, men. No saben lo feliz que yo soy, loco, cuando me dan así mazos de win, o sea, cosas así, loco. Elfo misterioso, esta fue la carta que me dio. Pues no sé qué tan bien mira esta carta, la verdad. Pero... A ver, yo creo que sí está bien, ¿no? ¿La pongo acá o no? Voy a ponerme. Acá la puse, ¿verdad? ¿O no? A ver, si hay 30 es porque la puse, sí, ahí está. Ah, me puede servir, a desafiar a Cratch. Después de Cratch no sé cuántas personas son, acá en Skilech. Pero le vamos a ganar a todos, men. ¿Por qué? Porque puedo, men. Y porque quiero. Y porque también ya me voy a ir, men. Ya me voy a ir, men. Que tengo que ir a trabajar hoy, men. Entonces por eso, loco. La magia también apareció en ese momento. A ver. Vamos a por Cratchman. El que le ayudamos para que su hija sea la reina. Loco, aparecerá aquí la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Ceris, ¿no? ¿Cómo? Esperen, están discutiendo, mira. No respetan nuestras costumbres ni tú con esa bruja. O sea, a mí me estás diciendo, perro. Fuera de aquí, me dice. Ay, Dios mío, maldito perro, mi mamabicho, perro y hueputa, Luego, ¿por qué no escuchan la música? No se escucha la música, me solo escuchan los pasos. La esquizofrenia, muchachos, la esquizofrenia. Ella le escucha, pero yo no ella, porque ella tiene esquizofrenia, ¿saben? Yo no, porque yo estoy escuchando lo que realmente está pasando. Mira, acá está Cratch. Telling you, Geralt, since you and Yelmer defeated the ice, I got the look of a scout. You've got the heart. ¿Qué opinan de la reina Ciri? ¿Alguna novedad de la masacre de Festín? ¿Cuál es la situación de la isla? No, quiero jugar al win. Me quiero cagar a trompada con este tipo, men. A ver, sí, mismo mazo. ¡Oh! Me lo dieron. No voy a estrenarme. ¿Tendrá futuro mi mazo? Ah, esperen, este lo tengo que cambiar. ¡Ojo! Sí está bien, creo, Me da ganas de cambiar a este. O cambiar una de estas. Voy a cambiar esta, Ni tan mal, Vamos a empezar así, tranquilo. Sabemos que el tipo está usando un mazo... Estos todos raros, men. Lluvia torrencial. Ok. Un draw. Creo que esa carta es la que me va a dar, Creo. Voy a utilizar a este. Ok. Yo también lo voy a utilizar acá. Está complicado, me está complicando. Voy a usar este. Ok. Si yo me nerfeo... Ah, no, es que aún así me va ganando L. Tengo que usar esta, No, pero es que aún así me va ganando L. A ver, sumemos. Tenemos 16. Si lo nerfeo me quedo con 4.
Acá me quedo con 10, 14. Tengo 1, me quedo con 15 más 10, 25. Ok, el tipo tiene 32, tiene 10, tiene 14, 16. Uy, sigo ganando yo, si lo nerfeo. Mira, si lo nerfeo acá, voy ganando yo. Mira, me quedo con 25. El rival ha pasado. Perfecto, perfecto. Entonces, antes de pasar, o te la tiramos al inicio de la otra jugada. Así lo hacemos gastar una carta y vemos qué cartas tiene. Buena jugada, buena jugada, la verdad. Terminamos ganando, perfecto. Tiro esta. Y pum, me llevo 2 cartas yo. Ok, uy, qué buenas cartas me dieron. Vale, mira, tiro esta acá. El tipo tiene el golem ese. Tiro este acá. Como vale 1, no me importa. Iba a tirar la de 10, pero no puedo tirarla porque no tengo así. ¿Cuál tiro? Esta, ¿verdad? Esta sí. $12, ok. Está bien, está bien. Voy a tirar a Ciri. Cuidado con el tipo, se está levantándome. Cuidado, cuidado. Ojo, ojo, cuidado. Y acá solo me queda tirar esta. Me nerfea, pero no me importa porque tengo a Ciri. ¿Esta qué es? Esta es lluvia torrencial. Yo me quedo con 16 más 8. Son 24. 25, 26. Él se queda con 1, 5. Ah, pero el tipo ya no tiene cartas. Claro, si ya gané, ¿para qué voy a tirar? Victoria. Victorias. Son victorias facilitas, ¿no creen? Como que muy fácil, bro. Dame la carta, papi. Muchas gracias. Mira, caer Trollde. La aldea caer Trollde. Esta aldea... Ah, no. ¿En dónde queda caer Trollde, men? Ni me acuerdo ya, Win estilo de Skilledge. ¿Qué carta me dio, men? No la vi. Creo que soy nivel 29. Ay, me falta. No vi la carta que me dio, men. Vamos a verla. Vamos. ¿Saben, loco? A mí no sé cómo hay 2 personas viéndome, loco. Si yo me considero aburrido, men, pero bueno. Está bien, men, está bien. Lo acepto, men, lo acepto. Muchas gracias. Creo que eso, ¿no? Mira la mujer motivada bailando una canción que yo ni siquiera escucho, men. La esquizofrenia. Luego dicen que uno es el loco, men, pero mira. Al final no es uno el loco, Entonces, ¿cómo salgo de acá? Ah, por acá creo. Sí, ¿verdad? ¿Dónde estoy yéndome? No me jodas, me fui a donde Ciri, la reina, miren. ¿Qué pasa si hablo con ella, loco? Ahora que es reina. Your Royal Majesty. Come home, Geralt. The same last... A ver, hablemos, men. Hablemos así de manera rápida, solo para ver si nos dice otra cosa, Pues nada, pero vieron, men, ahora es reina. Mírenla ahí, tranquilita. En su momento ahí de Chile. Es reina, men, qué loco, ¿no? ¿Ustedes creen, loco, que si yo hubiese ayudado al otro tipo, el otro hubiese sido rey? ¿Quién sabe, va? Loco, ¿por dónde salgo acá? No me acuerdo. Acá está, mira. ¿A quién vamos a retar ahorita? Se me olvidó, men. Era alguien. ¿Cómo se llama, loco? No sé. ¿A quién iba a retar, men? Ah, mira, aquí está cerca, loco. ¿Por qué no? Y después nos vamos a la verga con este, mira. Que está en Caer Trollde. Entonces hacemos un viaje rápido acá. En el puerto de Caer Trollde. ¿Cómo? ¿Cómo que hay 2 Caer Trollde, men? No me había fijado. Que hay 2 Caer Trollde. Loco, cuando tosí ahorita me dolió hasta el pecho. No sé por qué. ¿Dónde está? Acá, ¿no?
Me voy por acá. Cuando complete este juego al 100% quiero ver cuántas horas le dediqué. Porque en los directos es cierto que están varias horas, pero yo también juego fuera de los directos, ¿sabes? ¿Qué onda, papi? Me dijeron que usted es bueno para el... al win. O sí, es mi pasión. Dice. Venga, papi, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Cuántas cartas tengo de esta? ¿Ya puedo jugar? ¡Uy, me falta una! Todavía no puedo. Sigamos con esta entonces. ¡Otra vez me dieron el ojito! Buenísimo. Vale, miramos qué más tenemos. Tenemos 2 agarrados de la mano. Perfecto. Lo multiplicamos. Tenemos el ojito. Perfecto. El que destruye. Perfecto. Tenemos uno para pedir una carta. Perfecto. Tenemos otro ahí. Creo que acá no puedo cambiar ninguna carta. Todas están bien, loco. ¡No! Se me fue el otro espectador, me. ¡No! Muchas gracias, papi, por haber estado un rato. Vamos a empezar con este. Hijo de puta, men. Vale. Voy a tirar este. Y lo multiplica el desgraciado, men. Voy a tirar esta. A tu casa. Vale, vale, está bien, está bien. Tírala. Por mí no hay ningún problema, Voy a tirar esta. Tira ojito, ok. Vale, yo me voy a rendir acá. Si el tipo quiere seguir jugando, pues que siga. Yo me voy a rendir acá. No sé si va a seguir tirando cartas hasta ganar. Parece que sí, Otra de 5. Ah, tiró a este. Vale, perfecto. Por mí está bien, Voy a tirar esta de 10. Vale, voy a tirar esta de 10 entonces. Tengo esta. Dame 2 cartas buenas, por favor. Perfecto. Tiro esto. Tranquilo, men, tranquilito, relajado. Ganamos una partida de lo más normal. Tiramos a Basemir. Tu rival ha pasado. Tiramos esta otra para humillarlo aún más. Y tiramos esta para destruir la carta, men. Tirémosla. Para humillarlo aún más. Que vea que soy buena gente, me. Le iba a tirar el ojito, pero dije yo, ¿para qué? Bravo. A grand win. Bravo. Escucharon que me lo dijo en español, men. Me lo dijo en español el tipo, men. Creo que subí. Ahora sí subí nivel, creo, Me falta, men. Yaijin, me dio Yaijin. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es Yaijin? ¿Esto? ¿Y de qué me sirve esto, men? Sepa el diablo. Sepa el diablo, pero... Ahí tenemos... Tengámoslo ahí, men. Algo nos irá a servir. Pero, loco, pero a mí siempre me insulta, men. La anciana loca siempre me insulta, loco. La anciana está mal de la cabeza, Oh, men, ¿cómo me pongo esto? ¿Cómo era? Así creo. Pero me quiero ver algo.
deeds already, you know that. Vale. Entonces, ¿en qué estaba, loco? Vamos rápido a hacer misiones, loco. Vamos rápido a hacer misiones, sé que me tengo que ir. A caer muire, ok. Yo pensé que era caer muerte. ¿Cómo es trolde? Es caer muire. Pensé que era lo mismo que el otro, pero no. No lo es. Creo que como 3 horas y media voy a estar acá, creo. Viendo la hora y viendo esto, sí, como 3 horas y media voy a estar. Entonces tenemos que buscar al otro tipo para ganarle la otra carta. Y a ver dónde nos manda este tipo, men. ¿A quién nos manda a retar? ¿Qué? No es aquí. Ah, es acá, mira. Lugos el loco, acá está, muchachos. Mi amigo Lugos el locos. Ese tipo me encarceló, Go see your friend Croc if you... Yo quiero jugar al Win, papi. Juguemos. Acá está mi mazo, men. Voy a partirte el culo. Maldito Lugo ese loco. Uy, me dieron este. Uy, pero es que este no me sirve de nada, papi. Este no, Tampoco me sirve eso, men. Pero lo voy a dejar ahí. Porque tengo que cambiar también esta. Voy a tirar esta. Voy a tirar esto. Lo multiplico a 12. Vale. Ah, men. ¿Tiro esta o no? ¿Creen que me conviene? Bueno, pero todavía no. Voy a tirar esto. Ah, qué hijo de puta. Pues sí me conviene tirar esta. A la mierda. Vale, voy a tirar esta. Observen esto, muchachos. Hijo de puta, me va ganando él. Voy a tirar esta. Me igualó el hijo de la gran puta, men. ¿Qué hago? ¿Tiro la otra? Pero me queda esta, ¿Qué hago, men? Si yo tiro esta, el tipo se va a rendir. No creo que tire otra. Y no sé qué cartas tiene tampoco. ¿Y la carta líder qué hace? Ah, esta es la que es la ayuda torrencial. Tiro otra vez esta, a ver qué hace él. Voy a tirar esta. Mira. Me lo imaginé, men, que iba a tirar algo así. Voy a pasar, voy a pasar. Utilizó señuelo, el hijo de la gran puta. Tu rival ha pasado, vale, tiro esta. Ya me ganó, men. No tengo otra carta. Busca la carta líder, men. Por si tira algo. ¡Uy, gané, men! ¡Sin querer gané! Buenísimo. Es que vieron, men. Qué fácil está esto, ¿no? Muy facilito para mí. Dayin to gut ye. But then they'd say Lugos had gone even madder.
Take my Katakan and sword off. Toma mi Katakán y vete a la mierda. Aquí está, mira, subimos a nivel 29. Loco, pero ya no hay nadie a quien más retarme en el win. Yo quiero retar a alguien más, loco. Aquí está el vampiro Katakán. Y ahora puedo utilizar este mazo, como pueden ver. Fuerza total 124. Es que eso es lo malo, que no tiene mucha fuerza el mazo, wey. Es el único malo. Pero bueno, ahí lo vamos a dejarme. Esperen, quiero ver otra cosa. Loco, casi no me quedan ya misiones, Qué loco, men. Y ahora tengo que volver a Belén. Me voy a hablar con el sargento, que no sé dónde poronga está. Pero tiene que estar acá. O sea, tiene que estar acá 100%. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Si no está ahí, ¿en dónde más va a estar? alive and the victim of a curse was the key to finding the young woman. Mira, men, cambió la historia. Muchachos, muchachos y muchachos. En un rato inicia yo Juan y yo, muchachos, me pierdo de acá. Bueno, vale, si solo voy a ver un ratito, porque después me tengo que ir a trabajar. Así que ni modo. Ella no está enamorada de mí. No, yo de Miguelo. No, no. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Bo Wayne. Así. Yo la pongo. Aquí está el sargento, mira. Este es el sargento. ¿Vieron que les dije que ahí estaba? Uma. Uma, gonna take him with me. Me lo llevo. ¡Ah, no! You meant to say you've come to ask my permission to take him. I am in charge now, so... Not about to ask for anything. I'm telling you, you can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Creo que Uma es el monstruito chiquitillo. ¿Se acuerdan? Uno que ganó en una apuesta. Que dijo que lo había ganado el varón. Creo que ese es Uma, Ni hablar. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. ¿Qué le digo? Me encuentro otra diversión. Quítate de mi camino, encuentro otra diversión. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. Huh? That one of your Witcher games?
Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door, now. Open the door, now. Miren, este es Uma, ¿vieron que les dije que es el monstruito? Hey, little guy. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. Mira, loco, míralo. Quit playing around. Let's go. Qué loco, ¿no, Uma? ¿Y ahora qué está cargando, men? ¿Por qué se tarda tanto en cargarme? Yo solo quiero llevar a Uma, men. Y terminar, loco. Loco, yo creo que ya estoy cerca de terminar el juego, Me voy a sentir triste, men, cuando ¿Qué coño? Los Nilfgaardianos, men. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. ¿Va a ir a Vitsima, loco? ¡Tú muerto, men! En el mundo existe equipo normal y equipo que solo un verdadero maestro puede crear. Dichos maestros son raros y difíciles de encontrar. Uno vive en cierto lugar de Belén y otro en Novigrado. Para desbloquear... ¡Tú muerto, men! ¡Déjame leer! Si amola la espada, con una vida de afiliar, inflija más daño. Ah, no sabía eso. Investiga la historia del profesor Moriao para desbloquear la habilidad de desarrollar mutaciones y obtener nuevos poderes. ¿Cómo? El profesor Moriao. ¿Qué mierda es el profesor Moriao? A ver, he hecho tantas misiones que la verdad ni sé. Yo ni sé si ya la hice, si no. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. ¿Qué? I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen,
I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen, where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, I know my vassals. Who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. and into the Wild Hunt again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you're kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafel Elen, Kedmil Fali, Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iakis. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. ¿Qué coño? Last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when ¿Se imaginan que ese monstruo sea la hija loco, sea Ciri? Con una maldición porque tiene los ojos verdes y todo eso. Es que no pretendo traerla acá. ¡Hostia! ¿Qué le digo, men? Le digo que no pretendo traerla aquí. Si le digo de acuerdo... es que miren, ve. La cosa es... Si le digo de acuerdo... ¿Significa que aún así no la voy a traer ahí? ¿O cómo es la cosa, men? ¿Qué sucede acá? ¿Qué hago? Estoy pensando. Le diré de acuerdo, men. Fine. This audience is over. Till the next. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, Su larga búsqueda de Ciri llevó a Geralt a concluir que Uma, el hombre más feo del mundo por culpa de una maldición, era la clave para encontrar a la joven. Geralt tenía que dejar la maldición. Por eso se llevó a Uma al hogar de los mayores especialistas en hechizos oscuros, Kaer Morhen, la fortaleza de los brujos. Se viene muchachos, se viene.
Y si lo dejo acá, loco, y mañana pongo... Encontramos a Ciri y sea tremendo clickbait y no encontramos a nadie. Yo creo que sería buen momento de dejarlo acá. Vamos a ver qué sucede. Depende de lo que sucede, lo dejo acá y si no, no. Caer Morgen una semana después. A la mierda, un dragón, men. Oh, there, Roach. Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off. Quite a while. Miren, loco. Mi hermano. Too long. O primo, no sé qué será, loco. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Jennifer was right on one count. Thing sure isn't pretty. ¿Por qué estás tan sucio? Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? No. Yennefer found more important things for them to do. Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see. Jumps right into a, we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. Then she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. Era una buena cama. ¿Cómo? ¿Qué planea Yen? So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. Debe tener sus razones. She's gotta have a good reason. More than one, most likely. In any case, she's set her mind on something. Needs us Yo la to stay verdad out of her way, a Yennefer, loco, yo no sé, loco, pero Yennefer la trato como en la vida real, men, como, o sea, ¿cómo los diría, men? Como que si fuese una novia mía, yo qué sé, men. Le doy la razón en todo, men. Todo lo que me diga le hago caso. Qué increíble, men. Triss always said she... Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. Mm-hmm. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense.
I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Vale. Muchachos, estamos en donde alguna vez fue mi escuela de maestría, men. Observen. Caer, Morgen. Miren, ya tenemos una... Mira, ya tenemos acá para encontrar, loco. Ya tenemos 2, ok, así que... Tengo que investigar, pero después, ahorita no. ¿En dónde está Jennifer, men? ¡No, me morí! No me pregunten qué acaba de suceder porque ni yo sé lo que acaba de sucederme. No sé qué sucedió. Así que no pregunten. Me he hecho un pescado y no pasó nada aquí, ¿ok? Silencio. A ver, acá quién está. Acá tiene que estar Lambert, ¿no? ¿Qué es eso, men? Mira, hay pasos. A ver. Hay que investigar esto, men. No sé. No sé a quién estoy siguiendo. Sigue el rastro que ha dejado el caballo de Skell. Con tus sentidos de brujo. Pero no sé. Ahí ahora, bueno, ahora cruza el río. Sigue por acá. ¿Para dónde? Para acá, ¿verdad? Sigue recto todavía. Cruzó. Acá está. Acá tiene que estarme. Cerveza. ¿Por qué no, no? Una buena birria, papi. Pues ahí no está, men. Ah, mira, ahí está el caballo. Escorpión. What's its name? Scorpion? Beautiful animal. Mira, acá tenemos camp here. Looks like you plan to stay outside a while. aceite de dracónicos mejorado. Me sirve. Dice, aplicas aceite de tu espada, aumenta el daño que causa un determinado tipo de enemigo. Ah, bueno, los dracónicos son los dragones en este tipo, pero la verdad es que me da igual. Esperen. Acá me pareció un monstruo. Sí, míralo. Ahí está. ¿Qué? ¿Un lobo? Can't smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. Busca huellas de Skell. Okay, aquí hay, mira. Bark. Looks like Eskel's goat rubbed against this tree. A clump of goat hair. Ugh, stench. Vale, ahora tengo que seguir el olor. Como pueden ver, allá en el fondo me parecía dónde era. A subir de nivel de brujo, como que sube también sus habilidades y tipo de cosas. Sigue la huella de Skell con tus sentidos de brujo, así, pero acá está, mira. Mírame la cabra, qué loco. Supposed to be forktail bait. Guess it works for witchers as well. Mira, ahí está Skell, man. Skell es otro brujo. As for forktails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever in spite of your years. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. Lo mismo digo. You too. How are things? Same old, same old.
Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. Estoy tratando de considerarme acostarme con... No doubt the most pleasant part. Though I'm not sure it ain't the most dangerous, too. Shh. Hear that? Incoming. Ahí viene, men. Ahí viene, men. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, men. Ponemos Queen. Damn, you're ugly. Boom. 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 ¿Qué? Loco, está yendo, men. ¡Ese no va! ¡Corre, men! ¡Míralo, míralo! ¡Hijo de puta, men! Vení, baja, cagón. Qué cagón, no había conocido un animal tan cagón yo en mi vida. La verdad. Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him. Scorpions are bleeding heavily. From an artery. Blood's light-colored. Can't fly much further. The old hen she cackled. She cackled on the fence. The old hen she cackled. And she ain't cackled since. What's that song? Some old hill folk tune. Perfect for hiking. My mom sang it to me. You remember her? Just that silly song. Nothing else. ¿Qué es esto, man? Not very gracefully. Look at the tracks. We broke its wing, I think. Son huellas. Ah, mira, aquí está la cueva, men. Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gonna make a stand. ¿Por dónde sigo, men? Piel de ciervo. Cadre putrefacta. ¿Qué dije? Carne, quiero decir, men. Carne. Ah, la dislexia, men, la dislexia. Mira, un cofre. Piedra rúnica, men, una mierda, pero bueno. Algo nos va a servir. A ver, ¿qué más? ¡Fum! 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 All right, let's collect the spinal fluid and get out. Facilito. Cut into its back, just below the skull. Haz un corte en el lomo, no me digas. Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, doesn't bug you? No, confío en ella. No, it doesn't. I trust her. And they say people learn from their mistakes. What was that? Nothing. Something about Yen bothering you? Come on, grow a pair. Give it to me straight. You grow a pair and admit she tricked you more than a few times. That was then. Yen's changed. Right. Fine, never mind. Let's go. Saquear. Bum, bum, bum.
Loco, ya me va a tocar irme, loco, ya me va a tocar irme. Rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos, corre, rápido. Loco, no voy a poder ver nada de Yojuan, me cago en mis muertos, men. Y Yojuan, perro, desgraciado, men. Inicia bien tarde, men. No voy a poder ver nada, te lo juro, men. Perra, mamabicho. ¡Ah! Me duele la espalda, men. ¡Ah! No sé si me duele desde ayer. Es que no les conté, me vine que ayer, loco. Ayer me fui a un lugar, loco, y le ayudé a un familiar a hacer unas loqueras, men. Pero sí me duele la espalda un huevo, me duele el hombro un huevo, me duele todo, men. Lo bueno que hoy, men, solo es ir a como tipo descargar, o sea, vender. Hey, what do you say Ya to a eso es little tranquilo. race? Maybe see who's faster, Roach or Scorpion, and who's the better rider. Miren, tipo, se dan cuenta que la cara de ese tipo es John Travolta. Not really a challenge, 'cause I can beat Obsérvenlo bien, obsérvenlo bien. Es John Travolta, mírenlo. You're a lame sow yourself. First to care Moorhan wins. Es John Travolta. 2, 1, se viene carrerita, papi. Esperen. Loco, miren que Sardina come. Se me bugueó el juego. ¿Qué pedo con Sardina, men? No sabía que Sardina corría de esa manera, men. Qué increíble Sardina, men. Qué increíble que es Sardina. Loco, es que Sardina, qué buen caballo que es. ¿Vieron esa? ¿Vieron la que aplicó ahí? Oh, shit. Qué increíble que es Sardina, men. Cómo te quiero, pinche Sardina. Eres increíble, men. Tres putas horas, men, aquí, loco. 3 putas horas aquí, Ya me voy a ir, loco. Así que para mañana queda el hechizo. Y sabemos quién es Ciri o no es Ciri. Así que me voy despidiendo de acá, desde esta carrera, men. Espero que estén bien, papi, que la pasen bien, que tengan buen día. Locos, desayunen, almuercen, cenen. ¡Ah, me gana! ¡No! ¡No! I could beat you riding a lame sow. Good one. Underestimated you, or should I say Scorpion. One fast mount. And I overestimated you. If I'd known it'd be that easy, I'd have bet something on it. ¿Qué quieres? A ver. All right, name your prize. Earned it. Had this craving for Mahakaman spirit. Have a bottle for you next time we meet. Hold you to that. Muchachos, a guardar se ha dicho. ¿Cómo que no puedo guardar en este momento? ¿Ah? ¿Cómo que no puedo guardar? Yo. Nos vamos, Memo, me voy. Nos vamos, digo yo, me voy. Loco, me voy. Una música rap para irnos, ¿qué dicen, no? Vamos a ver si me encuentro acá una playlist de rap duro. O no, men, así nomás, loco, ¿para qué? ¿Para qué hacer un rap, men? Véanse la mierda, men, vean. No, pero que tengan buen día, men, ya saben. Pásenla bien, papis, disfruten. Desayunen, almuercen, cenen. Nos vemos el día de mañana, men. Mañana sabremos si es Ciri, el monstruito que trajimos, o no es Ciri. ¿Quién sabe? Y muchas gracias, loco. Hoy estuvieron 2 personas. Muchas gracias. A veces somos 3. Les agradezco. Me voy, loco. Me voy.